animate things. Okay? So you can start, and you הוא אומר איך לעשות אנימייט, כלומר להכניס חיים לתוך דברים שהם לא אנימייט, כלומר נומינליזציות, תושמות בעצם מופשטים, כלומר מה קורה מישהו אומר ביטחון, הרווקות, הזוגיות, האהבה, כאילו זה inanimate וזה לא חי, והוא רוצה עכשיו להפוך את זה למשהו חי, אז איך הוא עושה את זה? You can just go and just animate inanimate things anyway. You know, you can say, well, be the carbon. So you can do that kind of thing. זאת אומרת, אתה פשוט בוא תהיה האהבה, בוא תהיה הרווקות, או בוא תהיה הבעיה שלך, או בוא תהיה הצד כאילו בוא תהיה המערכת יחסים שלך, או משהו כזה. But the other way you do it is, you go, okay, so what's the relationship of X to Y? What's the, you know, and then you can say, okay, once the person says what that relationship is, you know, now that relationship, that thing, that becomes a thing, because it all... או אתה אומר, מה היחס שלך לרווקות? או מה היחס שלך לחוסר הכסף שלך? ואז החוסר הכסף הופך להיות לדבר, כמו לבן אדם, כמו מה היחס שלך לחברה שלך, מה היחס שלך להורים שלך. זה כאילו הוא מעניש מלשון האנשה את השם עצם המופשט או המטאפורה הזאת. What it is, relationship. Relating would be the verb. So when you pick the word relation... כן, relationship זה relate, נכון? זה פועל נומינליזציה שהופך לפועל לא לפועל, כלומר, איך אתה relating, איך אתה מתייחס לזה? Relationship, to put it in Donald Hoffman's language, you're creating a new conscious agent. There's going to be a new thing there that's called relationship. So there's person X, there's person Y, and now there's relationship. And then you can animate relationship because you can say in some, you know, how is relationship relating to X or Y? הוא כאילו אומר, הוא כאילו לוקח את הרווח, את וו החיבור, והוא כאילו מחבר ביניהם. הוא אומר, יש אותי ואת חבר שלי. הוא אומר, אוקיי, ומה היחס שלך לחבר שלך? מה הוו הזאת? אז הוא אומר, היחס הוא עוינות. הוא אומר, אוקיי, אז יש אותך, את חבר שלך, ואת עוינות. פעם הוא מתייחס לעוינות כמו כאילו שם עצם, כאילו בן אדם. יש אותך, את חבר שלך, ואת עוינות, או שנאה, או אהבה. Just as an example. Okay? Or you can say, and you wouldn't say, you could say no relationship, but they might give you other words. Like, I think it's come up a lot when I've done it with like couples and stuff, because that's kind of where בזוגות זה עובד הכי. to really do it. Because I always had the metaphor for many years, all the way back, when I was before even NLP, when I was working with couples, I used to go, look, have you ever seen the Golden Gate Bridge? It's a suspension bridge. And, you know, you've got the span that's held by the suspension, but there's two giant, you know, there's pairs of pylons from the bottom that basically hold the span together. And that's like two people in a relationship. So those have to be strong. Because if the pylon... כאילו כדי להחזיק את הקשר, אתה צריך שני עמודים מאוד חזקים שיחזיקו את הקשר. aren't strong, then the span won't hold. But if the span doesn't hold, the whole thing goes into the water. So it's really both. So the span is kind of like the relationship. And the idea then in quantum mechanics of early, now not so popular theory, once you have the so I wanted to say the couples thing. So what happens is, a lot of times you don't have to say relationship after the first question. You just say, well, what is the relationship? And if somebody says love, now you הקשר הוא אהבה, נגיד. You know, you're like at the circus and you hit that thing that goes all the way up and ding, and you get the big... Because now you can say, great, go ahead and float into love and look at those two people. עכשיו בוא תיכנס לתוך האהבה ותסתכל על שני אנשים מתוך נקודת המבט של האהבה. אז פה זה נורא יפה, הוא כאילו לוקח נומינליזציות, או שמות עצם מופשטים, או הגבלות מורכבות, או שתקראו לזה, והופך את זה לבן אדם כביכול. See? So it doesn't always work that well, but that simply, but love comes up a lot. You know, and then you can get into the Jesus question, you know, well, what would love do here? You know, what would love do about these two people? מה אהבה יכולה לעשות לגבי שני האנשים האלה? So you can really, and it really, I mean, I've had some really dramatic stuff happen with that, because people just aren't thinking that way. It's all the other person and the other person. אנשים כל הזמן חושבים, זה הבן אדם השני, זה אני, זה הבן אדם השני, זה אני, זה הבן אדם השני, ורגע, יש משהו ביניכם. You know, so it totally dissociates them, it puts them on a higher logical level, and then if you're lucky and you ask them, well,
So what is the relationship, or what's the relationship? זה לעלות ברמות לוגיות, כלומר להגיע משהו שכולל את שניהם. זה בעצם לבנות נומינליזציה. זה בעצם תהליך של בניית נומינליזציה מטאפורית, שלוקחת הרבה דברים שבני אדם עושים לכאילו משהו שהוא קיים בפני עצמו. Stand for or whatever it is, then you get these other, often states or values, then having them float over into it, or asking them, so what's love like for you, getting in touch with it, and then you just do a second position thing. Say, okay, float over into... אתה יכול להתחיל לעשות תשאולים על אהבה, על זה, או הפוך, דרך אגב, אני רק אומר, אפשר גם לעשות את זה על מקום עוינות. מה יש בינינו? תקשורת רעילה. מעולה, אז תקשורת רעילה, יש אותך, יש אותה, ויש תקשורת רעילה. זה לא אשמתך, זה לא אשמתה, זה אשמת התקשורת הרעילה. אז איך מרגישה תקשורת רעילה? איך היא רואה אתכם? יכול להיות מישהו יגיד, היא דווקא נהנית, ככה היא זוכה לחיות. היא נהנית מזה שאנחנו רבים, מעולה. אז אנחנו יכולים להיכנס עכשיו למקום הזה של כאילו דיסוציאציה כזאת, להיכנס לתוך הדבר הזה. Relationship, and as your relationship, as your love, what does love have to say about these two people down here? מה לאהבה או מה לתקשורת הרעילה יש להגיד על האנשים האלה? נגיד, יכול להגיד, תמשיכו. כמו להגיד, כאילו, מה ליצר הרע יש להגיד עליך? הוא אומר, יאללה, תמשיך, תן לי עוד מזון. או מה ההתמכרות הזאת אומרת עליך? And then, of course, once you have that, then have them step back out of that as observer, and then kind of go, okay, now go back into be you. You basically just start testing that in a recursive way and just see what you got. And you just keep spinning that way. ושוב, ואז אתה אומר, עכשיו בוא נחזור לאנשים, ואז עוד פעם ניכנס למערכת יחסים, ואז בוא נראה אם היא משתנה, אם אתם משתנים, זה נקרא רקורסיה, ומשהו משתנה שם. זה בעצם חקירה כזאת בעצם של מערכת יחסים בין דברים דרך נתינת שמות והאנשה של הדברים. Everybody follow that? But then see, since we're talking rhizomatically, it doesn't have to be the X and Y. It doesn't have to be, let's say, two people. Okay? It could be one part of... עכשיו השאלה איך אפשר לעשות את זה בתוך בן אדם אחד. כאילו. אז אפשר לא לחשוב על אנשים, אלא על שני חלקים. One person and one part of another person. Okay? So what you say to the guy, so what is the relationship of your anger to her hurt? מה מערכת היחסים בין הכעס שלך לפגיעה שלה? יש פה שני אנשים, יש את הכעס שלך, יש את הפגיעה שלה, ומה היחס ביניהם? Something like that, whatever it is that they're saying. What is the relationship of your neediness to him distancing? מה היחס או מה הקשר בין, לא רק מה הקשר הסיבתי, זה כאילו אנחנו רוצים משהו יותר כזה אנושי, למשל בין זה שהתלותיות שלך לבין ההתרחקות שלו. You can say, and then once they say what the relationship is, now be the relationship. What does the relationship think? And then it just takes people so far away from where they normally are. Because, see, again, if we go back to the first day, what's the thing we tend to focus on when we're in beta? We focus on objects and forms. So, and then we get more and more convergent. So we don't focus on relationship because that would be, from more of a physics point of view, it's an abstraction that's the space in between. So that's automatically, you're going to slow their brainwaves down. When you start talking about relationship, first it's going to be, אוקיי, מה שעכשיו אומר דבר מאוד מאוד מעניין, הוא אומר, בעצם זה גם דרך מסוימת לשנות את גלי המוח. כלומר, בגלי בטא, שזה המצב מודעות השטחי יותר, אנשים מתמקדים בדברים, למשל בדבר הזה, או בדבר הזה, או ברגליים שלו, או בכיסא, אבל אפשר גם להתמקד על המרחב שיש ביניהם, או המרחב מאחורה. כלומר, אנחנו יכולים להתייחס כאילו מה שנקרא מבט מרחבי. עכשיו, כדי להסתכל במבט מרחבי, הרי יש הרבה מדיטציות שעושות את זה, אנחנו נכנסים בעצם לגלי אלפא, לפעמים אולי דלטה, תטא, כל מיני דברים כאלה, שהם בעצם פותחים את המחשבה לתדרים אחרים, מבחינת הגלי מוח ומבחינת מצבי מודעות. יותר דומים למצב שינה או למצב ערפול כזה, ובעיקר יוצאים ממצב הבעיה. ומה שאומר, אנשים כל כך רגילים להיות בבטא, כאילו הוא השם, לא הוא השם, הוא השם, הוא השם, הוא השם, הוא השם, שהם לא רואים את המכלול, את המרחב. עכשיו הוא עושה טריק, הוא אומר בואו נדבר על המרחב כאילו הוא דבר. כאילו יש אותו,
יש אותו, ויש את הדבר שנמצא ביניהם. עכשיו, ולכן אני כאילו עושה הצטרפות לגלי בטא, ומתחיל להרחיב ומשנה את מצב המודעות. Because they were so far up in beta, they can't even process it. So now they have to slow things down a little bit more. And then, of course, what can you combine with this? And this is going to be like the little exercise. You just combine then the alpha sequence when you think you have something that's really good. Have them then, get into that, do the alpha sequence to kind of open things up, and then go back and test whatever the original thing was that they were talking about. So it's basically, it's just really simple. And then there's all the permutations, but the basic pattern, it's just a second position thing. ובסך הכל העמדה מספר 2 זה האנשה. Let's just say, just to be different, I'll put A and B, and then you have relationship. יש A, יש B, יש את היחסים ביניהם. Then, once you get that, once you chunk up to this, עולים לרמה לוגית גבוהה יותר. Either one of these will float into this to evaluate either one of these, either one or both. אנחנו מדמיינים, נכנסים לתוך המצב מודעות כביכול, לתוך ה-relationship, לתוך הקשר, ואנחנו עושים אבלואציה, הערכה של עצמנו דרך הדבר הזה. And then after that, it's basically going to be, what's happening now. And then, how's your body feeling? Same old, same old. ותמיד חוזרים לאותו דבר. מה קורה עכשיו? ואיך בעצם היית רוצה להרגיש אחרת? פתאום נותן חופש. זה שיקוף. And then, שיקוף, ואז בעצם שאלה, אוקיי, אבל זה המצב, אז לאן אנחנו הולכים מפה? You just find out, and then you've got whatever was the presenting issue. We're not going to do that for this. We're just going to have you play. But you would have had a present state and an outcome state, or an end state. So you would have already had that, so then you're just going to go back to whatever the problem context is with this resource, and then you see what happens. And then whatever they say, then you can get into, see, then it gets really fun, because then they say, oh, there's still a little bit of something left. Well, how do you know? They tell you that. Oh, so as you're paying attention to, or as you're looking at that, what's the, what's the relationship of just what you're paying attention to there to everything else you weren't feeling to Ken? See, so then you can spin those things back in. So you see how the whole thing, it's rhizomatic. בקיצור, הוא ממשיך מכאן, אבל בגדול הרעיון הוא שבעצם להתחבר לדבר השלישי נותן לנו, אפשר גם להתחבר לכוונה החיובית ולהערכה, ואנחנו בעצם יוצאים מצורת חשיבה הרגילה שלנו, ואז אנחנו בודקים את הבעיה דרך בעצם הרחבת מצב המודעות שלנו, אנחנו חושבים על דברים יותר רחבים, ודרכם אולי אנחנו רואים דברים בצורה קצת אחרת.